telling means assuming both voltage source and the current source are in phase. Okay, no problem. And they want the value for which the maximum power transfer from A to B, circuit A to B, because they are mentioning circuit A to circuit B. For this, the maximum power transfer means what's the value for? They are asking the R is there, is it right? Look at this R, this is the R, what is they are asking. So you know that for this maximum power, it occurs if it occurs at load impedance. If it occurs at load impedance, for example, listen me. Load impedance means what? Here the side is the load impedance. It's a load side. So what they're telling, load side, it will be the complex conjugate of source impedance. It will be the complex conjugate of source impedance. Complex conjugate of source impedance. Complex conjugate means 2 plus 3i means it will be equal to, if you have the complex conjugate means 2 minus 3i. That's all. Okay, very simple. That's better. Okay. Now listen me. You know that for this maximum power, you are making the voltage to be short circuit and the current to be open circuit, means we know that R ZL is equal to first complex conjugate mentioning Z star of S. Load is equal to complex conjugate of source. So here P max is equal to V divided by R. Right? R we know that 4. R Thevenin we just know. Source is square because P is equal to Vi. For the I you take this V by R, means in this form you will get. Okay. So now you know that resistance. This is the resistance. Okay. So you can find ZL is equal to Z Thevenin. That's simple. And next we may go for the analysis. You know that source resistance. Source resistance is this 5 ohm, is it right? So you can just write 5 ohm, and so source is 5 ohm means, listen me, also load also 5 ohm, right? Both are same, no problem, is it right? So it is equal to load, is equal to load resistance. Source 5 ohm means load resistance. So I can redraw the circuit. How I redraw means, you can have the voltage source here. So source 5 ohm here. For this circuit A, I'm drawing. And once again, I am the load of 5 also, right? Here also I can write 5 ohm, right? Because source is equal to load, as we have seen. This is the actual maximum power transfer theorem rule. Okay. So automatically, you want to find the I is equal to V by R. So 20 divided by what is R? 5 plus 5, 10. I is equal to 2 amps. Very simple, is it right? So with this one, I'm going to redraw the circuit. Redraw means, so here plus or minus 20 volt, and then here there will be 5 ohm, and then afterwards here I can just make this is a minus j2 ohm, no problem, and then here this is R, nothing to worry about this, and then here you can have this as totally 5 volts available. This is 10 amps. Is it right? 10 amps available, and then I'm just going on. So here nothing will be, and then as usual is going on. Is it right? So current through R. Now look at this. Current through R. For current through R means what is current is equal to, you may get already 2 amps available, right? Here 10 amps available. Simply you can able to add these two currents. So 10 amps plus 2 amps, which is equal to 12 amps. Very simple, is it right? So 12 amps. So automatically, so you know that current through 12 amps means voltage also, you know what's the voltage? Voltage is simple 5 volt here, is it right? Voltage is 5 volt, current is 12 amps. So R is equal to V by I. V by I is equal to 5 by 12. That is equal to 0.42. I think so. The answer is equal to 0.42 ohm. Okay, this is the answer, total answer. Okay, I'm சொல்றேன். இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்யூட் கொடுத்து ரெண்டா கொடுக்குறாங்க, சர்க்யூட்டே சர்க்யூட் பி கொடுக்குறாங்கன்னா மேக்ஸிமம் பவர் அப்ளை பண்ணணும். ஏன்னா மேக்ஸிமம் பவர் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு கொடுத்துட்டு மேக்ஸிமம் பவர் எப்போ அப்ளை பண்ணால் லோட் இம்பெடன்ஸ்ல அப்ளை பண்ணும்போது அது காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட்டா சோர்ஸ் மாற்றி காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட்னா 2 + 3 வந்து 2 - 3 மாற்றிக்கலாம், இப்போ மாற்றிக்கணும். ஓகே, அதாவது 2 + 3 டிவைட் பை 2 + 3 இந்த மாதிரி இந்த ஃபார்மெட்டில் வரும் மேத்தமெட்டிக்கில், அதை விட்டுருக்கேன். அப்போ லோடும் இது வந்து இசட்டை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பெரிய ரெசிஸ்டர், கேபிட்டல் இசட்டு பெரிய ரெசிஸ்டர் இருப்பாங்க. அதாவது இசட்டு ஃபார்முலா இசட் ஈக்குவல் டு R + j⍵Lங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க, சரியா? அதாவது பெரிய ரெசிஸ்டர். சரி, அப்போ சோர்ஸும் லோடும் சேமாக இருக்கும்போது நான் ஏன் இங்கே இருக்கிற 5 ஓம் எடுத்து மறுபடியும் 5 ஓம் போட்டுக்கலாம்ல?
அப்படி போடும்போது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் கரண்ட் கேல்குலேட் பண்ணுறேன் ஐஸ்குள்ள விபிஆர் 20 டிவைட் பை எந்த ரெஸ்டர் ஆகுது 5 + 5 10 இருக்குதா இப்போ 2 ஆம்ஸ் வந்துட்டு இந்த 2 ஆம்ஸ் அப்படியே நான் எடுத்து போடுறேன் சரியா 20 ஆம்ஸ் இருக்குது சர்க்கியூட் ரீட்ரா பண்ணும்போது என்ன வந்து டோட்டலாக V = 5 ஓம் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கப்புறம் கரண்ட் என்ன வந்து கரண்ட் V 5 ஓம் இங்கே இருக்குது வெளியே இருக்குது எடுத்துக்கிறேன் கரண்ட் = ஏற்கனவே என்ன இருக்குது டோட்டல் வந்து 10 ஏற்கனவே இங்கே இருக்குது 10 + 2 ஆம்ஸ் 2 ஆம்ஸ் எப்படி வருது ஆக்சுவலாக இந்த வழியாக வருது 2 ஆம்ஸ் 2 ஆம்ஸ் + 10 ஆம்ஸ் 12 ஆம்ஸ் ஸோ ஆர் வந்து என்னது V கிடச்சிட்டு V வந்து 5 வோல்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா லோடு வந்து 5 வோல்ட் தான் கொடுத்துருக்கா லோடு 5 வோல்ட் கொடுத்துருக்கா ஸோ 5 / 12 0.42 ஓகே 0.42 ஓம் that's all answer okay thank you